Kai oku mana nui uri noa rā te motu tēnā arawātu koutou. E tangita I ana a te kupu o te uru, ana ki me te motu whānui I tēnei wā. E tuku atu ana rā ko te rau o te aroa e rere atu nei kia koe rā kai te kupu I kairangi, kai te toki tai mārama e Moana Jackson e. Karanga mai rā koe, he Moana rā koe. He Moana I raumana kia ke ngā wakatangata I roto I ngā tau tuarea. Ko koe rā tērā I whakapua o taua tia mai ai. I te watu manawa o te tangata ki mārama pū, koe ia tēnei ko te rangatiratanga kōrero. Koe ia tēnei ko te mana motu ake kai roto I a tātou. Nā rā tērā I whakapua o taua I roto I ngā tau. Te tika o te tangata, o te anō ki tika mai ai tō tātou no o āuru I tēnei ao e tūnei tātou. Nō reira, kei te pōkai nui tēnei rā e tangi arorangi atu ana, e maara arorangi atu ana, te iwi katoa kia koe me ngā mai nui rawātu, uua rawātu, I mai a mai e koe, ko tō ngā kautērā, I wakamaru tiake ia tātou tō iwi Māori. E kore rawa e ware ake. Tēnei ko koe he muranga ai, e kore nei e te kia. Ara ko ia ko koe ko te kākano, ana I ruia mai rangi atea, e kore rā e mate. A koa ka mate ko te mate, ka ora tonu ko koe, me o mai wairua, I mai a mai ai e koe. He wairua o mai. Tā te mea, he rau tiaki ana I te mauri o te kaupapa tangata. Nō reira, ngā roe, ara taranaki Whanganui, ngā tiapa ngā wairiki, rangi tāne, tēnei e tuo unei. Ko ia tēnei ko ngā reo irirangi e toru, a te kori mako o taranaki, te reo irirangi o Whanganui, taino atu rā ki te reo irirangi o rangi tāne, e tuake nei, e ngunguru nei te taipō I te ao, I te pō. E koro e, kia au te moe. Ko koutou te kāui mate, te kāui o ka ukura kia koutou. Ana wei o rā mātou ki muri nei, I roto ia muri aroa. Ka tia ke te iwi, koe ia tērā ko tērā o ngā kaupapa tapu. Ka tia ke au ka mi ake rā kia tātou o te āhuatanga ki ngā pūrongo te wai ake nei. E a kai takuringa, e poi kai takuringa. Ko kiri rā taku poe wakamuri. Ka tako rā I arire ātea kia tai atu ai au ki te kāinga o turi ariki ki Pātea. Ki te kāinga oki o ngā tupuna o muatu ia turi ara kia taikeu. E hau I konei. Ko taku kaupapa ki konei, tērā ia te o ngā tamaine. Uri o kino te moana nui a kiwa. Nō re ononga kia kupe. E wakaro nui tōna, no tōna watu manawa. Ko te ūpoko te māunga o te tangata e tapu. Ko ona uru tēnei, ka koaina e tēnei ta maine, te kaumārua noi o te paake. Ana ki te unga e no o taimaa ana I te māwiwi ara I te puku, ma te puku nei. Nō reira, koe ia rā tērā te ito take o te pūrongo te waiake nei, kāti, kia waiake rā tātou I te poi, I ai e kōkiri ana. Kei te upoko o tēnei pūrongo te I tamaine e te kaumārua noi o te pakeke, ko Tahlia Mafile'oko tōna ingoa no te takiwa o Pātea. Nā roto I tāna wānanga ki ai anō, ka ua te whakauru nui, ki tapa I ona uru, ei ko I pūtea mo te unga mate puku kia leukemia blood cancer. Tonu mai mo te ruanga ake o tēnei pūrongo. E tā kiri ana te rau o te ngā kauaroa. To raise money for leukemia blood cancer patients. I really wanted a haircut and I thought it'd be a good way to also raise money for a need, for a cause.
Kei te takiwa o Pātea tētei tamaine, ko Tahlia Mafile'oko tōna ingoa. I roto i te wā I o onu te ruku o ngā whakauru o Tahlia, ki tapa I ona ake uru ma te kaupapa ma te pukupuku. I was very proud, you know, and honoured when she came to me and said she would like to do this awesome kaupapa and would I shave my hair, which I had no hesitation in saying yes. E ai ki te māma a Tahlia a Rosa, ko ngā tai o wakaiti, po o kōrero ngā rongo I wita mai, a I tautoko pau te kaa aia, ki te tono kia tapa I oki I ona ake uru. We just put it out there on the on Facebook. You know, she's quite a humble person and doesn't like too much attention. So we just put it out there on Facebook and we had amazing support. Lovey Luke set up a massaging fundraiser where people came and got massages and all the money was given to help leukemia blood patients, so that was really cool. I tautoko mātou te whānau ki toki tuahine, nā te mea he tino ngā kaunui ia ki tēnei kaupapa, hei kuti tōna makawe. I tautoko mātou te whānau ki aia kia koha o mātou, aroha o mātou moni pūtia kia tautoko ngā tangata e noho mā wiwi ana. Ko te toko pai tangata I rui atu I te rauaroa, maroto I ngā ko I ngā pūtea, me te rauaroa e pai ai te rere o tēnei kaupapa. I hope that the money that we've raised will help at least one person get through what they're going through. I just wanted to read a few words that people had put up on the Shave for a Cure page. Such a big contribution for such a generous young lady. Go Tahlia. Kind heart to support this kaupapa. Ka pai kōrero mauri ora. Awesome kaupapa Tahlia. I am so proud of you Tahlia Paulini. Go team Tahlia. I'm the best friend. I wanted to give more but my mother didn't let me. Thank you so much for all your aroha to the sick. I'm such a supportive sibling. I tried to donate $1 but sadly it didn't let me. We are absolutely blown away with all the support and generosity. Big thanks to Amanda for cutting our hair for our Shave for a Cure. Please support her salon if you need a haircut. Thanks to everyone that came to support our girl today and to all our whānau and friends who can't be here with us today. Ngā mihi. Ko te manako nui a Tahlia kia āwinatia tētei e rongo ana I te taima atanga. Rauru Broughton pui, te reo o te uru. Ka tia ke, me ki wei nei ai au, ka tako tō au ki raro, ka tako tō au ki raro, ana ka ātatu o atu au kia koe kei te tamaine, tēnā koe. Tō wakaro, ana, kei ko atu I te wakaro rangatina, kei ko atu. I te mea ko koe tērā I wakaro ake ki te unga e no o taima āna I tēnei wā, e no o māwiwi ana I tēnei wā. Ka wakaro ake rā koe e a kai au eituku. Nā ka arotonu atu rā koe ki te wā I tapu o te tangata ki te māunga ki te upoko. Ka tai ko o uru tērā ka tuku nātu ai koa nui no te ngākau tapatai. No reira ko mai me te mai o tō wānau, ka mutupea. No reira koe ia tēnei a te kupu o te uru, e tino wakaro ake ana kia koe, e tino ki tō wānau wānui. Weno e te wie, mauri ora kia tātou katoa. Weno kei roto tonu tātou o Pātea I tēnei wā, ko turi I te ariki o te waka Aotea. Ko turi ka noo kia rongo, ka puta mai, ko tā rāua tama mā tā mua ko tūranga I mua. E koro e tūranga I mua, ka wea atu au ki roto I ngā takiwā o rangitāne I tēnei wā. Koe ia tēnei ko rangitāne, ana e tuake anau I roto I te rio o rangitāne I tēnei wā, e te iwi ana e kaupapa kei konei, e auora te kaupapa. Ko te wei ora koe ia tēnā, ana e pupu ake ana, hei wei ano hei rongoa.
mo te kaupapa tangata. Nō reira ko ngā rakotonga auora ku wai ua nui I tēnei wā, nā runga I tērā a me tauri ake rā tātau ara ki te pūrongo. Kua puta te whakatau a te rōpū te Mana Hauora Māori. Ko te rua te kaumārua miliona tāra te tahua pūtea katukuna e rātau ki te whakapai ake I ngā āhuatanga o te ao Māori ki roto I te pūnaha hauora o Aotearoa. So for us, the announcement was was welcome, and what was even more welcome was the Māori Health Authority's commitment to doing what they said they would do, which is about empowering our own communities to make our own decisions. So in terms of the funding package that was announced, we have been given a proportion of that according to our Māori population in our rohe. And what they've said to us is, here is some funding, you do with it what your community feels best is for your health and well-being. I whakatū mai ai I te rōpū hauora ara ko mana whenua hauora ki te kōkiri I ngā take hauora Māori, ki te mahi ngātahi me ngā poari hauora, kia pai ake ngā āputa I ngā take hauora a te hunga noho ki Manawatū, horo whenua, ōtaki me tararua. I've been in the role the last 6 or 7 years, so the role has been really to work between our iwi Māori providers, their governance structures and our public health system, and to ensure that our voice is heard in that system, because as you know, that is where the funding traditionally has come through and that's where the services have come through. So we've worked really alongside our Māori Health Directorate in the DHB to bring to the fore our concerns around workforce development, around rongo o Māori, around our people being able to see themselves in those services. And COVID has thrown a spotlight on that really, and you will know yourself that it was iwi Māori providership and our communities that were best able to work with our own communities. Ko ngā wāhanga ka whiwhi ki tēnei tahua pūtea. 3 miliona tāra ki ngā take me ngā kaupapa mātauranga Māori, 8 miliona tāra ki te tauawhi ngā ratonga hauora Māori ki te whanaki haere I o rātou momo mahi katoa, 5 miliona tāra ki ngā kaupapa Māori e mātai ana te tirohanga ki te iwi Māori whānui, 2 miliona tāra ki te whakarahi ake I ngā ratonga rongoā Māori. What stands out for me, and you'll recall the diagram, is that they cover public health, Māori health, secondary care services and health promotional toi ora Māori. And they've also said these are some of the things you might like to think about. So our initial thoughts is around rongo o Māori and how do we embed that in our communities and in our whānau thinking. Ko te toru ira 2 miliona tāra ka tukuna ki te whakaatū mai I tētahi poari iwi Māori I tēnei tau. Māori Health Authority have said to us, kai a koutou. And so that's our initial thinking about it, is about utilising that in terms of rongo o Māori. For us, our rohe is one of 3 throughout the country that's never been funded formally for rongo o Māori, yet we have in our midst, and you will know this, rongo o Māori practitioners that are second to none in the country, yet they basically work for love and they work with the like-minded, and so to be able to fund them to do their mahi is one thing about this, and you'll see in the announcement 200k of that will come to our rohe, and we're going to work with a service provider whose mahi is about rongo o Māori. Kau tonu ko te Mana Hauora Māori ki o rātou honanga ki ngā ratonga hauora Māori ki te kōkiri whakamua tēnei tahua pūtea ki ōna wāhi tika I roto I ngā marama tata kei te eke mai I mua noatu I te 30 o pipiri. Te mehemi te reo o te uru. Mauri ora kia koe te oa e te maheme I tēnei o ngā kaupapa matua nui ake nei. Āna, kua wai Rauru uru, kua wai uru uru,
rā tēnei o ngā kaupapa ngā ratonga auora o tēnei takiwā. Ka tika, ko te uru oki ka rere ai te manu, ana ki te takiwā, ki te tuku awina, ki te tuku aroa, ki te tuku weno i ngā toro nui o te ngākau, ana kia ora mai ai te iwi Māori. Nō re tino awina rā tēnei, kua tauake, kua noo mai ko whakaaro nui, kua noo mai rā ki ngā ratonga ki te wānanga, me pēa rā te tuku. Kei te mārama ea a ngā kaupapa ei tuku, engari kua noo rā i roto i te rau maara, me te kōwiri, ko ea e nei a rau pipi, tau atu ai, ana kia pai ai te tū o ngā ware a ratonga auora. Kia tangatanga ai te tū o ngā ware, e tangatanga ai te tū o te iwi Māori. Nā e koanga ngā kau te kitea ke i tēnei kātua āhuatanga. Tā te mea, ko tātou ratonga auora, ka noo, me ki pēnei, ka noo ngoikore i e te iwā. Ana i te mea, e kimi ana i ngā rau imi, e ka ai a te tuku te awina. E nui e puku mai nui o ki tō ngā tāngata e kaweake ana i te rākau o te ora. E puku mai ana. I te pō, i te ao, ana karu i ka ngenge o ki rātau. Engari ko tēnei rau awina ka noo mai hei tino muringa, hei tino tai tuara kia tutuki mairire ai ko ngā kaupapa kia ora mai ai te kaupapa tangata e, kia ora mai ai te kaupapa tangata e. Ka noo au ki kona i te riu tonu o rangi tāne, tai oa kei te kimi whakaau kia tai atu ai au ki roto i te riu o Whanganui. Kāti, me tiki nātu au i taku oi i tēnei wā, ka piki ake au ki runga i tēnei waka, ka oia e au ko te ātea. Ana, kei te oi au i te ātea i tēnei wā, kei te au atu rā taku waka ki roto koia ki te awa tupua o Whanganui. Tēnei kātau. Ka taura ki te awa o tupua o Whanganui, kaua ki te tāone, ka. Engari kei utau i tēnei wā. Kei ngā wā i ngā ere, kei te mo o au i tēnei wā. E titiroa ke ana tēnei o ngā pūrongo, ara ki te unga e no o mo o awana, e no o ana ki ngā wā i o uta ki te awa o Whanganui nei. Ana me te titiro atu rā ki te mate urutā, me te pātai ake me pēea, ara e ata tū ki te tautoko i o tātou anaunga e no o ana ki utanei. Ana kei tēnei rungo ngā pūrongo e te i wakamauki e wakamarama i te pātai, i te wakaro rānei, kua putai ia. Ka re kore kei te orapa aere te mate kōwheori. Ko atu i te 2,200 ngā kei e noo ana ki Whanganui. Engari, pe ia ngā āpuri ki te riu pāpara. Ko te noo tāwiti o ngā āpuri ki te awa Whanganui ki te taone, ko te mai a Rāmari Beverley te ua mairangi, e waka mō io atu ki ngā āpuri, ngā ratonga e wā te ana mā rātou. The main support that's coming here up the awa is coming from Te Ranga Tupua and Tamaupoko and Tupō. So the Community Trust, what we're doing at the moment is we are working alongside and wrapping around them and making sure that we're helping in their efforts to provide that main COVID support. The community knows what the community needs, you know, so and we all know that a gentle approach and asking what is it that you need, and whether it's a phone call or you know, in these times we have to be mindful that a lot of people actually don't want a face-to-face visit, so hey, that's all good. As a phone call, we'll give you a call or even a Facebook message, a check-in, how's it all going? Nā te mate urutā kua aukati ngā marae ki ngā manuiri. Probably 90% of the marae up here are closed, and some of them have been closed for some time. Those decisions were made earlier on by those marae committees, the governance trusts, in the best interests of the whānui, and particularly to help shield and protect our elderly, our kaumātua. Mō ngā kaipāki I iti pērā I a Mālei na ranginui, nāna te te iwā I opuni, kua pākia kinotia tana Pākii.
I'm only open 6 months of the year, and I rely on that pūtea to come in, you know, to cover costs. You know, like us all along the river that are doing tourism, we need that income coming in, because the majority of us do work 6 months of the year. Mai punga reu ki pipiriki, koene ngā apuri e tautoko i ana e te rōpū. Nā tō rātou noo ki toa whenua, kei te aua aumaru tō rātou noo ki kōnei. The risk is a little lower because obviously we're isolated in terms of our homes and whatnot, and there's not a high number of people around us. So that is a benefit, it's a bonus to be, right away from town. I te mutungai o, ko te āngaitanga nui mō te rōpū TCLT, ko te auoratanga me te aumarutanga o ngā āpuri o te riu pāpara. People don't always know how to ask for help or what questions to ask. So if there has been a positive case in their household, it's like, okay, what do I need to do? And that's where we can come in and we will tautoko the mahi that Te Ranga Tupua are doing, and it's just getting the messages out there, chucking it up on Facebook or having that phone call or whatever that looks like. We'll just help out and get the messaging out there. The TCLD, they've been really handy because they've brought the packs around to us and ensuring that everyone along the river is safe. They've also called in to see how we've been, and that's really good because they're doing that one-on-one with us, and that's what we need. We want somebody outside to come and ensure that we're all okay, and especially our kaumātua. They really do need to be looked after, and we have to be careful for them. Kia waka ngāwari te are o te mate urutā ki te awa tupua. Iruere rerukura, te reo o te uru. Tēnā rawa atu koutou. E te ranga tupua, e raranga nei i ngā tupua. Ana ko ngā tupua o ea, ko ngā tupua o roto ana mai o te ngā kautapata i o te tangata. Ki te o tia no, ki te tū ei pou mō tātou wanaunga kai uta nei ki te awa o Whanganui. Ana, te unga kai pāngia, ku pāngia rānei e te mate kōwheori. Ana e tuku wakamara mana me pēa te āta noo ki te tiaki, e a ngā rongoa, e a o ki ngā uara i tika ai wai i te wākai a koi tēnei o ngā māwiri, me te tau tiaki o ki tērā wāanga ki ngā pāki. Ana, kei te awa tupu o Whanganui nei e te iwi, e nui ngā pāki. Nā ku kōrero ai ki te o ngā wanaunga nei, ana ko tā rātou mai ki au e uaua. E wāuaua tēnei. Ai wāuaua mō ngā pāki, te me eti o ngā pāki o tēnei awa, e pāki mō ngā turui. Nō reira, ko te aumaru nui me te tautiaki i ngā wāno o te awa, me te unga ka taumai ki te awa, te i whakaaro kei te tii, tonu o te inengaro i te au i te pō. Nō reira, ko tēnei mai, e mai ngia nei roto i te awa, ana te toro i ngā wānau, te waia tiki ngā wānau, ana e wakaaro rangatira ake nei, ana koe ia tēnei ko te awa, me o nauri, are e wai wakaaro ana, e tuku aro ake ana, e tai a tina nāna i e te iwā, ki te ata tū tautoko, hei pou, hei toka tū, mō ngā wānau. Ka paira wāti tēnei o ngā pūrongo, e o te anō ka tika oki ki tuku atu au, i tōku rauaroa, te rauaroa o te kupu o te uru, a kia koutou i te wāna. Ko te kupu o te uru tēnei e tātou mā, ane rere atu nei, e tuku nei, e waka rāpoto ake nei, e tāpiri ake nei ngā kōrero ki ngā pūrongo o te reo o te uru o tēnei wiki. Kei roto au i ngā wai tonu o te awa tupua, e mākuku ngia nau e ngā wai tēnei wā, Ke rai a te tupuna o te awa tupua ko tōna ingoa ko tamakeu. Ko tamakeu ka moe kia ruaka. O te anō ka puta mai ko ngā Māori tiaki o te awa o konei o Whanganui, koe ia tēnā kai utarawa kai roto o taumaru nui, ara tērā takiwā ana ko tō tātou kuia ko ine ngākau, ana kei ngā taa wāinga o te awa, ko tamau poko tainua tirā, ana ki te pua o te awa o Whanganui me raro e ngā,
ko tūpo o. Koe nei ngā tamariki atamake u arawa koruaka. Ko te tupuna nei atamake u I eke mai te tupuna o te wakatainui, au te ki o na kawai, I eke mai I te waka I a tainui, ko te tupuna o reila ko raukawa. No leila nārunga I tērā, me piki anō au ki te awa o Whanganui, marunga I taku waka, ka oia te moana wā ia, ana ka putatu ki wa o moana ki au atu au, ki te riu o te roe o Ngāti Raukawa, te au o te tonga. Kei konei au, kei te Ngāti Raukawa te au o te tonga. Weno ea a te take kei konei au I te me e pūrongo kei konei. Ana ko tēnei o ngā pūrongo e tātou mā, ana mo tētei ope tino kaa nei te mai wai ua mo te iwi Māori, koia ko ngā Watene Māori. No re kei te wai tēnei pūrongo I ngā kawanga me ngā mai matua nui te ope Watene Māori. Anei te pūrongo. I timata ia I tana hikoe me ngā Watene Māori, tōna rua te kautau kimuri. I nāia nei e whakahaere hia ana e Jordan Winitana I te kāhui Watene Māori ki Raukawa. Me te aha, hei tāna I whakatō te kākano ki roto I aia e nohi ana. E tipu au I roto I ngā āhuatanga te Watene Māori ki te au anō ki ngā Watene ki runga I ngā marae I roto I ngā hui nui. I tupu anō au I roto I ngā hui Māori, I ki te au tērā āhuatanga o te aroha ki te tangata, tērā o ngā tahataha katoa, o ngā whakaritenga, ngā whakahaeretanga kia tiaki, kia manaaki te hunga, ka hara mai ki ngā tini kaupapa, kia ūtonu anō ki ngā tikanga ko whakarite, ahakoa kei runga te marae, ahakoa kei roto I te hāpori. Kua mōhi o whānui tia ngā Watene Māori mo o rātou mahi I roto I ngā hapori. He kanohi kitea, kei Whanganui ngā hāpori, ngā iwi hapu marae katoa, kare te kanohi a te Watene, he kanohi manuhiri me ki. He kanohi kitea I te au I te pō, kai roto I ngā hāpori, kei Whanganui te rawa kore, te pohara. So we do a lot of kai packages, if they need to talk to somebody, they can ring us too. We do deliveries if they have no transport. We also go around checking if people are safe in the community. Koni atu I te toru te kautau nei pēperekau e hoi ana I te waka Watene Māori. He rato ngā kua āhei I a rāua te manaaki I te pani, te pauaru me te rawa kore. Sometimes I put wardens before my job because I love the wardens. They looked after me and my wife. He tino mahi miharo tēnei ki mua te hunga. Te tūkiraru I te manu o te Watene Māori o Raukawa. Te whakātu mai I te aroha ki te tangata. He poipoi hoki ana nei kauheke I ngā whakareanga o ngā Watene Māori, e pai ai te kawe tonu I te ohaki ki ana mata. What I learnt, I pass it on to the next one, and then they pass it to the next one from on, so that we can get more wardens to come, or more people to come in to be a warden. Kua ahua ono te kautau I noho nei ngā Watene Māori, hei kaupapa Māori, puta no te motu. Nara he wai Māori kai konei tonu e tihi o ngā kaumātua no e rā o ngā tau, kia arahi I nei o ngā pērā I āhau anō hoki o tātou whakatupuranga ki roto I te kaupapa. Kia kore e ngaro te nako o te kaupapa. Kia kore wareware te whakapapa me ngā mātauranga me te wairua tainua atu ki te mana o te Watene. Kōrero pai Simon, te tāmanga o te ope Watene, he te kaumārima o nā tau. Well, I was inspired by everything that everyone does here, especially looking after our community. Kei te rawe te apopo. Mātua rā, ka koke tonu nei Watene Māori I ngā mahi kei mua I te aroaro. Hei paenga mo ngā iwi rapa noa te rohe, waihoki te hapori. Regan Paranihi, te reo o te uru.
Tēnā koutou e te ropu a Watene Māori. Māku e kia ki konei a koutou mai he mutunga kore. E ia ke ngā uinga, e ia ke ngā kaupapa āmotu, e ia ke e nei kaupapa kua taia ke rā koutou. E hari te mea ko ngā uinga anake, ko ngā mai roto i te āpori. Ka karanga te āpori, ka karanga ngā apu, ngā iwi, ka taia ke rā koutou. I ngā uinga iti, o te anō kei reira koutou e tuku nei, i roto i tā koutou wakatau ki kōrero, ko te aroa. Ana, e tika tonu tērā. Ko koutou tēti ope kua roa nei. E aere ana, ai taituara mō tātou nei kaupapa putanoa. I tērā wiki ki te atu au e te o koutou, e tuana i te tāo ngā uarai, ana e arai ana i ngā waka. I roto i ngā taukua ki te au i a koutou, o tātaura. Ia koutou i roto i ngā kaupapa, ngā uinga, ngā take tiriti, ngā uunga, me ene o ngā kaupapa putanoa. Me te mea nei, kei ngā ro e katoa koutou e Watene Māori mā, taku pai ki tēnei pūrongo e tātou mā kā tika, ki kōrero ti a Watene Māori mā. Kā tika kia puta mai he pūrongo mō koutou. Ana, i te mea ko koutou e ari, te mea mai te iwa ki te wā a koutou mai, engari kei te ata tū, kei te ata hāpara, kei te tōnui tanga o te pō, a koutou mahi, tai noa ki ngā wāwaanga o te awatea, ko koutou kei reira mo te iwi Māori. Mo ngā iwi o koutou nei takiwa. No reira Jordan, koutou ko tō ope, awe no, kei konei rā e waka mi aro atu nei, konei rā e tuku ake ana e ngā wakaaro nui kia koutou. Ana, Watene Māori, Manawatū, Mana Hauora, tū mai te Watene Māori, ki te whai ao, ki te ao marama. Weno rā e tātou mā, ko ia ko ngā pūrongo e wā, kua puta ake nei kia koutou. No ngā taki wā, o te roe, o te kupu o te uru, me te reo o te uru. Ko ia tērā taranaki, ko ia tērā Whanganui, ngā tiapa, ngā wairiki, tāno otirā, ana ki roto i te taki wā o rangitāne. Weno, me te hūnuku anō ki roto o raukawa. No rea ngā roe, me ngā waka. E rere ke ākoa, e nei roe āua pātata anō, e waka tupuna anō kei reira, e iwi anō kei roto i e nei taki wā. No reira, koia tēnei ko te kupu o te uru, me te reo o te uru tonu, ana e wātoro ake ana. Ngā manu piori i te kupu i te kōrero, ki ngā wā i katoa. Awe no, ku tata tunu ki te wā ka eke ai au mō tēnei wiki. O te anō, ko te kupu o te uru tēnei. E mi i mai o atu ana ki a koutou katoa, ka o ki anō rā ngā wakaru ki tō tātou pouranga tira ki a Moana Jackson. E oe no rā, kei te moana te nui o ngā wakaru ki a koe. Kei te moana te oonu o ngā mi i mutunga kore. Kia koe, e pāe. O te anō e te iwi ki kia koutou, e te iwi o te Māngai Pāho, tēnā o ki koutou. Tēnā koutou e te Māngai Pāho, e rauawi nei tēnei o ngā kaupapa, nei o ngā otaka, ana kia pūare atu ai, ko ona ua ki ngā tōpito, ki te waiao, ki te amana. Te Māngai Pāho, tēnā koutou. O te anō e te iwi ko ia tēnei, ka eke au mō tēnei wā, Rauru Broughton tēnei, te kupu o te uru e tu ana. Nā runga i tērā, kia tautonu ngā malakitanga kia koutou katoa, nā roto ana mai i tēnei wā o te mate kōwheori. Ki runga, ki raro, ki wā o ki roto, rire au, pai mārire.